Yes. You have been with Gurudev Да. for so long, serving him. Then what can you tell to us all that we would not be able to get through a book, but we can get through personal association? Это Махарадж сказал, да, у меня есть вопрос. Вы так долго пробовали с Гурудевом, что вы можете сказать нам? Но, пожалуйста, не прочитано из книг, а вот то, что вы пережили, что-то от сердца. Что вы можете сказать? Well, we know Шрила Гурудев had his preferences, his likes and his dislikes. У Шрилы Гурудева были свои предпочтения. Что-то он любил, а что-то ему не нравилось. And we talked about relaxation. That's one of his dislikes. А мы же говорили, одна из вещей, которая ему категорически не нравилась, это расслабуха. He said, in a relaxed mood, we cannot get Krishna. Он говорил, в расслабленном состоянии вы не сможете обрести Кришну. We need desperation and hankering, lolium, for getting Krishna consciousness. Нам необходимо отчаянное, страстное желание, лаульям. And if anyone wonders what he recommended and preferred for his disciples, he felt that everyone should fully engage themselves exclusively. Когда меня спрашивали, что бы он мог порекомендовать своим ученикам, он всегда отвечал, я рекомендую полностью погрузиться в севу, до конца, без остатка. Maybe some of you are already living in a grihasta ashram and doing that in a very Krishna-centric way, and that's a wonderful thing. Может быть, кто-то из вас живет жизнью грехастки, и вы это делаете, стараясь поставить Кришну в центр вашей жизни, и тратите на это все силы. Это прекрасно, замечательно. But his preference that you will not read about in a book is that he felt it would be more within our best interest to live like brahmacharis, sannyasis, fully, exclusively dedicated. Но он не говорил, он никогда не делал акцент на просто теории, изучение книг. Он, наоборот, призывал стать брахмачари, саньяси и полностью отдать себя служению миссии. He liked how the Western devotees compared to the Indian devotees were a little more detached and renounced. Ему нравились западные преданные, потому что он говорил, что по сравнению с индийскими преданными у них больше отречения, меньше привязанности к материальному миру. He used to tell us like typical Indian mentality is in next life they'll also be married to their husband or wife. That much attachment. Потому что типичная психология среднего индийца – это еще и в следующей жизни жить семейной жизнью и завести жену, детей. But he saw with his Western disciples and followers and devotees the opposite, that very easy to detach, and he was very happy to see sometimes the wives of his devotees offering their husbands, take my husband. Но западные преданные были гораздо более отрешенными, и Гурудеву это очень нравилось. Иногда семьи приходили, и жена отдавала своего мужа и говорила, возьмите моего супруга. Sometimes donating their husband, we saw. Они предлагали своих супругов в качестве подношения, в качестве пожертвования. Знать такого еще. So that made him very happy to see really like we are not that attached, and we can let go and we can fully dedicate to Krishna and give our full hearts and our minds, and he was very enlivened to see that. Я очень радовался этому настроению, что я отрекаюсь от всего мирского для того, чтобы Кришна полностью занял мой ум и мое сердце. So maybe not possible for everyone, but at least
we know that we can strive for that full dedication. Maybe you have small children now and you need to give attention to your families, but strive for that exclusive dedication and make the best of your situation. Make it as Krishna-centric as possible. Может быть, это не всем возможно сейчас, прямо сию минуту, но нужно стремиться к этому, очень, очень стремиться. Даже если есть маленькие дети, даже если есть много разных жизненных обстоятельств, нужно стремиться к полному самопреданию, к полному безраздельному служению. But for those of you who have a choice right now which way to go, you can know his preference and try for that and find you can use your time and energy, maximize it for Krishna consciousness. А если кто-то еще в сомнениях, то не сомневайтесь, сделайте правильный выбор. Максимально посвятите себя служению Кришне, максимально дайте себе преданному служению прямо сейчас. And he liked to see everyone really trying and putting their whole heart and soul in their service practicing life. Ему очень нравилось, когда кто-то действительно отдавал себя, действительно отдавал и душу, и сердце этому служению, и отдавал этому все свои силы без остатка. So we can all try to do that as best as we can. Нам нужно стараться делать это изо всех своих сил. And he must help us if he sees we're trying. Excuse me? He must help us if he sees we are trying. Oh, yes. И он, конечно, поможет нам, если он увидит, как мы стараемся. He's living in the hearts of all of his devotees and disciples and followers. Он находится в сердцах всех учеников, всех последователей, всех своих друзей. And if we can live according to his wishes and follow his instructions and directives and give our hearts, then he'll be pleased. Если мы будем следовать его наставлениям, стремиться исполнить его желания и искренне посвятим этому всю свою жизнь, он будет очень доволен. So that's something you won't read about entirely. What? Maharaj asked me to tell something that, from my experience of staying with Gurudev, that you can't read about. Вот что я хотел бы сказать. Махарадж попросил меня рассказать о неком некнижном знании, и вот что я слышал от Гурудева, вот о чем я хотел бы сказать вам. We got to see a lot of things behind the scenes when you're living with the Guru and interacting and day-to-day life going on. You get to experience many things. Когда вы находитесь в близком общении с духовным учителем, ежедневно проводите с ним день за днем, вы понимаете, что некую очень глубокую сторону его жизни, и видите очень много всего, и вы обретаете определенный опыт понимания.